Ringtone Apoko ametangaza kuacha mziki wa Injili. Ringtone ameshare video kupitia mtandao wake wa Instagram masaa machache baada yake kutangaza hapo jana kwamba anakuja kuzungumza sababu yake ya kuondoka kwenye gospel. Ameshare video ndefu sana kupitia mtandao wake wa Instagram akieleza sababu yake ya kuondoka kwenye gospel, lakini pia the way forward. Hebu sikiliza haya mazungumzo yake courtesy of Ringtone Apoko on Instagram. Nataka kuchukua hii nafasi kuthank wale watu ambao wote wamenisupport kwa gospel music. Hii nimekuwa nikiimba for this time na sasa imefika mwisho. Nimeamua nianze kuimba ma love songs. So naomba muendelee kunisupport, na wale wasanii ambao wanaimba ma love songs naomba msinione kama competition, msifeel threatened. To work pamoja ndio tuweze kufikisha muziki mahali inafaa kufika. So bye bye gospel industry. And so wasanii kama kina Mojishot Baba, wasanii kama Gideon Moi, nataka watu wote wale ambao wako kwa gospel, kina Mashmwana, hizo magroup zote, nataka kuambia asante kwa ile support mlinisupport nikiwa chairman wenyu, na sasa hii nimetoka. Mbarikiwe.